Hi friends, నేను మీ Badri. Welcome back to our another German lesson. So ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం months like January, February German ఎలా చెప్తారో తెలుసుకుందాం. So please go through the sounds once again so that it's easy for you to read. So J is ya sound. So it is ya, nu, war, Januar, January, Januar, Februar, Februar, März, März, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. J is ya sound, so it is Juni. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, Juli, August, August. S plus vowel again, so it is za sound. So September, September, Juli, August, September, October, October, November. V is fa sound. So November, November. E is a sound. It is in the middle, so it is a. So it is day, day, December, December. So Juli, August, September, October, November, December. So just read once. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, October, November, December. So just read after me once. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, October, November, December. So friends, these are all the months in German. So మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అంతవరకు బిస్ బాయ్.